Good morning, dear students. In the earlier class, we have learned how to show the path of a projectile is a parabola and how to derive the equations for time of flight, maximum height, and horizontal range of a projectile. In this class, we will learn about uniform circular motion. So before going to learn about uniform circular motion, first you should understand what is uniform motion. Yes, so first we define uniform motion. An object is said to be in uniform motion if it moves with constant velocity in a straight line direction. So what is uniform motion? If an object moves with constant velocity in a straight line, then that object is said to be in uniform motion. That means, so here we have let us take an example. We have a vehicle. So let's say it is moving with velocity 5 meters per second. So for every 1 second, if it moves, it moves how much distance? 5 meters. 5 meters. So on, so like this. If it maintains this constant velocity in a straight line direction, then this object is said to be in uniform motion. So in this case, what is acceleration, guys? Acceleration of the object is 0. In uniform motion, the acceleration of the object is 0. Now, so when do we say acceleration positive and when do we say acceleration negative? Now let us take an example. Now let us take acceleration plus 2 meter per second square, plus 2 meter per second square. That means if the object, suppose it is not uniform motion, if the object starts with velocity 5 meter per second, initial velocity. So after 1 second, what will be the velocity of the body? 5 plus 2. After 1 second, the velocity will be 7 meter per second. After 1 more second, so the velocity will be 9 meter per second. After 1 more second, the velocity will be 11 meter per second, and so on. So this is the way velocity increases. So velocity increases by 2 meter per second per every 1 second. We say that acceleration is plus 2 meter per second square. And suppose if we take acceleration minus 2 meter, let's say minus 1. Let us take acceleration A is equal to minus 1 meter per second square. And again let us take the same vehicle. So initially it has velocity how much? 5 meter per second. And the acceleration how much? Minus 1 meter per second. That means, so after 1 second it travels certain distance and the velocity will become 4 meter per second. After 1 more second, the velocity becomes 3 meter per second. After 1 more second, the velocity will become 2 meter per second. After 1 more second, so the velocity will be 1 meter per second. After 1 more second, the velocity will be 0 meter per second. Instantaneously the body comes to rest, and if the vehicle has constant acceleration minus 1 meter per second square, again the body starts moving in the negative direction. After 1 more second, the velocity will be minus 1 meter per second. After 1 more second, the velocity will be minus 2 meter per second. After 1 more second, the velocity of the body will be minus 3 meter per second. After 1 more second, the velocity will be minus 4 meter per second. After 1 more second, the velocity will be minus 5 meter per second, and so on. So this is the way. So initially it has positive velocity 5 meter per second. So if it has negative acceleration, so as it moves toward this way, its velocity decreases and finally becomes 0. And if the body has the same acceleration minus 1 meter per second square, then the velocity increases negatively like this. It becomes minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, and so on. So in these cases, what's happening? We are taking only straight line motion. Only in a straight line motion we are taking. We are taking with constant velocity and positive acceleration and negative acceleration. Now, what happens? Now, we have a curved path. Now, a vehicle is moving on this curved path with speed 5 meter per second. If we take instantaneous velocity vector direction, so we get instantaneous velocity vector this way, na? And if we take instantaneous velocity vector here we get like this. Let us call v1 bar and let us call v2 bar. So if the vehicle moves with constant speed and curved path, here you can say magnitude of v1 bar is equal to magnitude of v2 bar is equal to, you can write 5 meter per second. But can we write v1 bar is equal to v2 bar? Can we write v1 bar equal to v2 bar? Of course, the magnitude of v1 and magnitude of v2 both are same. But the direction, is it same? No. In this case, we cannot write like this. v1 bar is not equal to v2 bar. That means here you cannot say
the body is moving with constant velocity. You can say the body is moving with constant speed on curved path, but whenever a particle or body moves on curved path, you are not supposed to say it is moving with constant velocity, because v1 and v2 bar are not same. That means at each and every point what happens, guys, the speed becomes same, but instantaneously what happens, the direction changes. So that means here velocity is changing, so velocity is not constant. Speed is constant, but velocity is not constant. That means velocity is changing, right? So velocity is changing. So what does that mean? Whenever velocity changes, the body has acceleration. The body has acceleration. That means the body has acceleration due to change in two things: due to change in speed and change in direction. Change in speed and change in direction. So in only one particular case, the body doesn't have acceleration. What is that? Whenever a body moves in a straight line with constant velocity, in this special case only what happens, acceleration becomes zero. If a particle moves on a curved path, whether it moves with constant speed or varying speed, it always has non-zero acceleration. Remember this point, because whenever a particle moves on a curved path, what happens, guys? The direction of velocity changes. The magnitude may vary. If it moves with constant speed, the magnitude of velocity remains constant, that speed remains constant, but the direction always changes, na? But whenever direction changes or magnitude changes, the body will always have acceleration. Now let us discuss what is uniform circular motion. So how are we defining uniform motion? An object is said to be in uniform motion if it moves with constant velocity in a straight line. Now we define what is uniform circular motion. An object is said to be in uniform circular motion if it follows a circular path at constant speed. That means oka circular path lo ganaka circular path ni follow అవుతూ ఒక పార్టికల్ కనుక మూవ్ అవుతూ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో కనుక వెళ్తే అది ఏమంటాం? ఆ పార్టికల్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉందని అంటాం అనమాట. సో టు డిస్కస్ దిస్ వన్, నౌ లెట్ us consider a particle moving with uniform speed v in a circular of radius r as shown in figure. Now I will show that one. Yes, now consider a particle which is moving in a circular path like this, so counterclockwise. Now choose a point here, call this point as p1. Now I want to know instantaneous velocity vector here. What do we do, guys? Whenever a particle moves on a curved path, how do we find instantaneous velocity vector? We draw a tangent like this. So the tangent gives us, let us take point p1 and instantaneous velocity vector, let's call it as v1 bar. And let us write position vector. Yeah, this is center of the circle. Let us represent with c. Position vector of this particle, this point, and let us call this one as r1 bar. And after some time t, delta t, let's say the particle is moving from here to some other point. Let's say the particle is moving toward this point. Now we want to know instantaneous velocity vector here. Let us call this point as p2. And instantaneous velocity vector, how do you find? We draw again a tangent with the same length, because speed is constant, right? So the magnitude of a vector is directly proportional to its length. So call this one as v2 bar. Now write down position vector of this one, position vector of this point. So let us call this one as r2 bar. This is initial position vector and this is the final position vector. Now I want to know displacement vector. How do we find displacement vector? So the particle is, this is the initial position, this is the final position, right? So we need to draw a vector from initial position to final position. So this vector represents displacement vector. Yeah, here I will draw displacement vector. Yes, from initial position to final position. Yes, now we can write this one as delta r bar. And let's say this angle is delta t, angular displacement delta t. So now I want to know, so whenever a particle moves on a curved path, so here velocity changing, right? So v1 bar is not equal to v2 bar, so the direction is changing. That means the particle has acceleration. Now I want to know the average acceleration vector direction. So to find that one, so what we do is here, now let us take, yeah, v1 bar is here and v2 bar is here, right? Now we want to know first the change in velocity vector. Change in velocity vector means delta v, v2 bar minus v1 bar. So for that one, what I do is, so how are we getting delta r bar displacement vector? Where are we starting? We are starting at the head of the first vector
అండ్ వీఆర్ ఎండింగ్ ఎట్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వెక్టర్. పొజిషన్ వెక్టర్ యొక్క హెడ్ దగ్గర, ఫస్ట్ పొజిషన్ వెక్టర్ యొక్క హెడ్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, సెకండ్ పొజిషన్ వెక్టర్ యొక్క హెడ్ దగ్గర ఎండ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ వెక్టర్ని మనం డెల్టా ఆర్ బార్ అంటాం కదా. అదేవిధంగా నా ఐ వాంట్ టు నో డెల్టా వి బార్. డెల్టా వి బార్ అంటే మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ కావాలి, V1 బార్ యొక్క హెడ్ దగ్గర స్టార్ట్ కావాలి, V2 బార్ యొక్క హెడ్ దగ్గర ఎండ్ కావాలి. అది ఎలాగో చూద్దాం. ఎస్, సేమ్ ఇదే పొజిషన్ వెక్టర్ని నేను యాసిడ్గా ఇక్కడ ఇట్లా రాసుకుంటున్నాను. ఎస్, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ V1 బార్. V2 బార్ ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా, సేమ్ దీనికి ప్యారల్గా ఈక్వల్ వెక్టర్ కాన్సెప్ట్, సేమ్ దీనికి ప్యారల్గా రాసుకుంటాను, ఇలా రాస్తున్నాను. సో దీనికి ప్యారల్గా సేమ్ అదే లెంత్తో ఇక్కడ ఒక వెక్టర్ రాసుకుంటాను. సో ఇక్కడ వెక్టర్ నేను ఇలా రాస్తాను. ద సేమ్ లెంత్ ఐ డ్రా లైక్ దిస్. నవ్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ V2 బార్. నవ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వెక్టర్. చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తుందమ్మా, V1 బార్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ డెల్టా V బార్ వెక్టర్. దిస్ ఈజ్ డెల్టా V బార్ వెక్టర్. సో జనరల్గా డెల్టా V బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొస్తుంది, డెల్టా V బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 బార్ మైనస్ V1 బార్, V2 బార్ మైనస్ V1 బార్. అంటే ఈక్వేషన్ నుంచి ఇంకేం రాసుకోవచ్చు మనం, V2 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 బార్ ప్లస్ డెల్టా V బార్. వస్తుందా లేదు చూడండి. V2 బార్ చూడండి, V2 బార్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉంది కదమ్మా. సో V1 బార్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి V1 బార్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డెల్టా V బార్, V1 బార్ ప్లస్ డెల్టా V బార్. V2 బార్ వస్తుందా లేదా, అంటే మనం రాసుకున్న రిలేషన్ కరెక్ట్ కదమ్మా. డెల్టా V బార్ ఈక్వల్ టు V2 బార్ మైనస్ V1 బార్. అంటే డెల్టా V బార్ ఎక్కడ స్టార్ట్ కావాలి, ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఎట్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెక్టర్ అండ్ ఇట్ షుడ్ ఎండ్ ఎట్ హెడ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వెక్టర్. Now here, so how do we have direction? So change in velocity vector, change in displacement vector. Displacement vector ని ఇక్కడ డ్రా చేయాలనుకుంటే ఎలా రాస్తాము, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఇలాగా వర్టికల్గా ఇలా వస్తుందా. సో యాజ్ ఈజ్గా దానికి ప్యారల్గా ఇలాగే రాస్తున్నాను ఇక్కడ. డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఇలా వస్తుంది. యావరేజ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వెక్టర్, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వెక్టర్, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ రెండు ఎలా ఉన్నాయి, పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయా లేదా చూడండి. ఇక్కడ వర్టికల్గానో డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ వస్తుంది. సో మనకి ఈ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వెక్టర్లో వస్తుంది, మనకి దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా వస్తుందా లేదా చూడండి. సరిగ్గా ఎగ్జాక్ట్గా కనుక మనం తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్, ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్, ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. మనం సెంటర్కి ఒక పాయింట్ ఇక్కడ, ఒక పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. వెన్ యూ టేక్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. ఇది ఎలా ఉంది, డెల్టా ఆర్ బార్ దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. నవ్ ఐ వాంట్ టు నో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యావరేజ్ యాక్సిలేషన్. సో యావరేజ్ యాక్సిలేషన్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదమ్మా, వీ నో. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ పట్టే టైం ఏమన్నా డెల్టా టీ అంటున్నాం. సో వీ నో యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్. యావరేజ్ యాక్సిలేషన్ ఫార్ములా ఏంటి, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ డివైడెడ్ బై టైం టేకన్, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ డివైడెడ్ బై టైం టేకన్. సో కాబట్టి ఏ యావరేజ్ డెల్టా టీ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ స్కేలార్. అంటే హౌ డస్ ఇట్ లుక్ లైక్, ఇట్ లుక్స్ లైక్ సమ్ ఏ వెక్టర్ ఈక్వల్ టు సమ్ 3 into B బార్. అంటే ఏ అండ్ బి రెండు ఎలా ఉంటాయి, ప్యారల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఏ యావరేజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా V బార్ బై డెల్టా టీ. అంటే అర్థమేంటి, ఈ వెక్టర్ రెండు కూడా ప్యారల్గా ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ మనకి యావరేజ్ యాక్సిలేషన్ ఎటువైపు ఉంటుంది, డెల్టా V బార్ పాయింట్స్ టువర్డ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ద యావరేజ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ is also pointing towards the center. And how are these two here, average acceleration vector and delta R bar here clearly from the figure. Here A average is perpendicular to delta R bar. చూడండి, డెల్టా V బార్ ఇటువైపు ఉంది, యావరేజ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఇటువైపు ఉంది, డెల్టా R బార్ ఇటువైపు ఉంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్కి యావరేజ్ యాక్సిలేషన్ వెక్టర్ అనేది ఎలా ఉంది, పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సిలేషన్ డైరెక్షన్. సో ఫర్ దట్ వన్, ఇన్స్టంటేనియస్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా, సపోజ్ ఇక్కడ మనం పాయింట్ తీసుకున్నాం, ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సిలేషన్ రావాలి. ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సిలేషన్ అంటే ఎలా వస్తుంది, ఈ పాయింట్కి కొంచెం ముందు తీసుకోవాలి వెలాసిటీ, కొంచెం వెనకాల తీసుకోవాలి. దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. yes so here average acceleration is perpendicular to delta bar. average acceleration ఇటు పాయింట్ చేస్తుంది, డెల్టా ఆర్ బార్ ఇటు పాయింట్ చేస్తుంది. సో ఇలా వస్తుంది అనమాట మనకి.
Yes, let us write the equation for instantaneous acceleration. A bar is equal to, I am not using any subscript, that means it belongs to instantaneous acceleration. So what do we do, guys? Delta V by delta T, it represents average acceleration, right? So average acceleration becomes instantaneous acceleration whenever this delta T tends to 0, whenever this delta T tends to 0. So A bar is equal to, what do we write? We remove this whole thing and we write dV bar by dt, dV bar by dt. Now I want to know the direction of instantaneous acceleration. So for that one, now I'll explain how to find the direction of instantaneous acceleration. Now again consider a particle. Yes, the same case we are taking, but at a particular instant of time, the particle is here. The particle which is moving in a uniform circular path, which is making uniform circular motion, it is here. Now I want to know instantaneous acceleration direction. Instantaneous acceleration direction. So the actual velocity vector here, let's say it is pointing like this. It is pointing like this. But I want to know instantaneous acceleration. So here we are saying, so when does average acceleration become instantaneous acceleration? Whenever this delta t tends to 0. That means we need to choose two velocity vectors. One is just before this position, one is just after this position. అంటే పార్టికల్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇన్స్టెన్స్ యాక్సిలరేషన్ కావాలి కదమ్మా. అంటే ఈ టైం కంటే ముందు కొంచెం వెలాసిటీ తీసుకోవాలి, తర్వాత కొంచెం వెలాసిటీ తీసుకోవాలి. దీనికంటే కొంచెం ముందు కనుక తీసుకుంటే మనకి వెలాసిటీ వెక్టర్ ఎలా వస్తుంది? సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద పాయింట్ హియర్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఇలా తీసుకున్నాను. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ కనుక వెలాసిటీ తీసుకుంటే మనకి ఎలా వస్తుంది? వర్టికల్గా వస్తుంది. బట్ దీనికంటే కొంచెం ముందు తీసుకుంటే ఇలా డయాగనల్, కొంచెం డయాగనల్గా వస్తుందా లేదా? సో లైట్గా మనకి ఎలా వస్తుంది? కొంచెం ముందు తీసుకుంటే ఇలా డయాగనల్గా వస్తుంది. లెట్ us కాల్ దిస్ వన్ యాజ్ V1 బార్. సో ఈ పొజిషన్ తర్వాత కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత తీసుకోండి. అది కొంచెం ఇటువైపు బెండ్ అవుతుంది కదమ్మా. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వర్టికల్గా ఇలా ఉంది. కొంచెం టైం ఉందంటే ఇలా వస్తుంది మనకి, కొంచెం టైం తర్వాత అంటే ఇలా వస్తుందా లేదా? సో ఇక్కడ మనకి కొంచెం టైం తర్వాత కనుక తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది మనకి? ఇలా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వీఆర్ సేయింగ్ V2 బార్. V1 బార్ అండ్ V2 బార్, దీస్ టు హ్యావ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అండ్ డెల్టా V బార్ అంటే ఎలా వస్తుంది మళ్ళీ? డెల్టా V బార్ ఈజ్ బికమింగ్ లైక్ దిస్. డెల్టా V బార్ ఈజ్ బికమింగ్ లైక్ దిస్. సో డెల్టా V బార్ ఇటువైపు ఉంటే మనకి ఇటువైపే, ఇక్కడ ఇటువైపే ఏముంటుంది? యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ కూడా ఇటువైపే ఉంటుందా ఉండదా? డెల్టా V బార్ ఇటువైపే టువర్డ్ ద సెంటర్ ఉంది. సో యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ కూడా టువర్డ్ ద సెంటర్ ఉంది, isn't it? సో యాజ్ డెల్టా టీ టెన్స్ టు జీరో, అంటే డెల్టా టీ అనేది చాలా చాలా తగ్గుతుంది. తగ్గి అయినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? ఈ V1 బార్ అనేది ఇటు నుంచి ఇటు వస్తుంది, అండ్ V2 బార్ అనేది ఇటు నుంచి ఇటు ఇలా వస్తుంది కదమ్మా. అంటే V1 బార్ అప్రోచెస్ V and V2 bar also approaches V. But how do we get this delta V bar? Delta V bar is perpendicular to V bar only na. Delta V bar అనేది Vకి ఇది ఇటువైపు వచ్చినా డెల్టా V bar అనేది ఇప్పుడు ఇటువైపు పాయింట్ చేస్తుంది కదమ్మా. అంటే టువర్డ్స్ ద సెంటరే. అంటే అర్థం ఏంటి? వెన్ డెల్టా టీ టెన్స్ టు 0, సో ద బాడీ విల్ హ్యావ్ యాక్సలరేషన్ అండ్ ద యాక్సలరేషన్ పాయింట్స్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. This acceleration is called as centripetal acceleration, radial acceleration, or it is also called as centripetal acceleration. అండ్ అర్థం ఏంటి? యూనిఫామ్ సర్కిల్ మోషన్లో బాడీ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో మూవ్ అయినంత మాత్రం మనం యాక్సిలేషన్ 0 అనుకోవద్దు. బాడీకి యాక్సిలేషన్ ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిలేషన్? ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిలేషన్ ఆల్వేస్ పాయింట్స్ టువర్డ్ ద సెంటర్. ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ కనుక మనం ఈ పాయింట్ పార్టికల్ ఈ పొజిషన్ ఉందనుకో, ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ వెక్టర్ విల్ బీ దిస్ వే అండ్ acceleration points toward the center like this. And here if the particle is here, instantaneous velocity vector points this way tangent to the path, and the acceleration vector points toward the center. So like this. So if it is a complete circular path, at each and every position what happens is the velocity will be tangent to the path and the acceleration will be towards the center. So here the instantaneous velocity vector will be like this, and the acceleration points toward the center. So at each and every position acceleration always points toward the center. So that's why this acceleration is called as centripetal acceleration. It is also called as radial acceleration. Yes, now we want to derive the equation for instantaneous acceleration. So for that one we compare the two triangles. So here we have triangle na C, P1, P2, and we also have another triangle. Let us give name points A, B, C. If this angle is delta theta and this angle also becomes
delta theta. And if we see here, so if V1 and if V1 approaches V2, if V1 approaches V2, this delta theta becomes 0, and here also delta theta becomes 0. So that's why if this angle is delta theta, this angle can be called as delta theta. Now we compare, these two triangles are, we say these two triangles are similar triangles. Similar triangles means the ratios are same. The exact values are not same, but the ratios are same. So here triangle CP1 P2 and triangle ABC are similar. In similar triangles, what happens, guys? The ratios are same. So now we take the ratio delta V by V. Of course, if you take this is delta V, you just take the magnitude. This is delta V. You can call it as V, right? So the particle is moving with, consider particle with uniform speed. Yeah, uniform speed value is given. Uniform speed, let us call the speed is V. So V1 bar and V2 bar is equal to, you can write magnitude of V1 bar and magnitude of V2 bar, you can write as V. Now delta V by I write delta V by V. Of course, delta V by V1 or V2, whatever you write, but V1 and V2 both have same magnitude, so delta V by V. So ఈ triangle ఏం తీసుకున్నా నేను, ఈ డెల్టా వి చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూ. ఇక్కడ కూడా R1 బార్ R2 బార్ అంటున్నాం కదమ్మా. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ R1 బార్ అండ్ R2 బార్? దట్ ఈస్ R only, because what is the radius of the circle? R only, right? Now is equal to, and here what do we take? Delta R by, either you need to take R1 or R2, but R1 and R2, what is that value? That is radius capital R, right? So we take delta R by R. అర్థమవుతుందా మీకు? ఈ ట్రయాంగిల్ రెండు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అంటున్నాం. ఇందులో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ ఏదమ్మా? డెల్టా వి. ఇందులో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ ఏంటి? డెల్టా ఆర్. సో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ బై ఒరిజినల్ వాల్యూ వీఆర్ టేకింగ్, ఐదర్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్, బోత్ ఆర్ సేమ్ లెన్స్. సో డెల్టా వి బై వి. ఇక్కడ చేంజ్ ఆఫ్ డెల్టా ఆర్, దట్ ఈస్ చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ వెక్టర్ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఆఫ్ ద వెక్టర్, దట్ ఈస్ R1 ఆర్ R2. రెండు సేమ్ లెంత్ ఉంటే దట్ ఈస్ రేడియస్ కదమ్మా. సో delta V by V must be equal to delta R by R, because the ratios must be same, because they are similar triangles. Now ఇక్కడ నుంచి ఏం తీసుకోవచ్చు మనం? delta V is equal to ఈ V ని అటువైపు తీసుకెళ్ళొచ్చా? yes, V equal to delta R by capital R. Now continue the same equation. We know instantaneous acceleration equal to, how do you find instantaneous acceleration, guys? We take average acceleration, but we apply limit delta t tends to 0. So delta v value just now we got na. So we already got delta v value just now. So we apply limit delta t tends to 0, v into delta v by R is already there. Now we need to write delta t. For this delta v we are writing v into delta v by R. For delta t we are writing delta t. Now v by R, bring this v by R out. V by R. Now apply limit delta t tends to 0. Sorry, this is delta R. No, delta R by delta t. Limit delta t tends to 0, delta R by delta. What is this, guys? Delta R by delta t. This is average velocity, right? So when you take delta t tends to 0, it becomes instantaneous velocity. Average velocity becomes instantaneous velocity. So v by R into, what do we get? V. So that is equal to A. So A is equal to, what is the formula? V into V. V square by R. So this acceleration is also called as centripetal acceleration, and we represent with AC. AC is equal to V square by R. So using this formula we can find radial acceleration or centripetal acceleration. Yes. Now let us write this centripetal acceleration in terms of angular velocity omega. Now we know angular velocity omega is equal to,
What is the formula, guys? Angular displacement divided by time taken. If delta t is the angular displacement in time delta t, we can add delta theta by delta t. And let us write, if delta s is the distance traveled, during delta t time. Now we can write speed is equal to, how do we write? Delta s by delta t. So delta s, this is nothing but arc length, right? So arc length can be written r into delta theta by delta t. Now v is equal to r into delta theta by delta t. What is this, guys? Angular displacement divided by time taken. This is nothing but angular velocity, right? So v is equal to, what is the formula we get? V into r omega. This is speed, this is radius of the circle, this is angular speed. So AC, centripetal acceleration, AC is equal to, what do we get? We have formula v square by r. Now AC equal to, in the position of v, what do we write? R omega whole square by r. So r square we have an r, and we get omega square. So AC is equal to, what do we get? R omega square. In terms of r and angular speed. In terms of linear speed and r, we have this formula. AR AC equal to v square by r. But in terms of angular velocity or angular speed and radius, we have this formula. AC equal to r omega square. You can also write in terms of frequency. Of course, usually we don't take this one, but in the exam this may be asked. So r equal to linear frequency, angular frequency equal to linear frequency. The formula is 2 pi f square. So AC is equal to 4, 2 square 4, 5 square r f square. So this is the formula. This is the relation between acceleration, centripetal acceleration, and frequency, linear frequency. And this is the relation between centripetal acceleration and angular velocity, or it is also called angular frequency. So in this video, what do you learn? Whenever a particle moves on a curved path, it always has non-zero acceleration. That means whether it moves with constant speed or not, it always has non-zero acceleration. In uniform circular motion, what happens? A particle moves with constant speed in a circular path. Yes. So in this case, the body has acceleration, and the acceleration, what is the acceleration direction? The acceleration always points towards the center. That acceleration is called centripetal acceleration. So if the body moves in a circular path with varying speed, in that case also the body has acceleration, but it may not be pointing towards the center. But whenever a particle moves on a curved path with constant speed or with varying speed, the particle always has non-zero acceleration. This is very, very important point to remember. So remember this point. Hope you have understood this concept, that is uniform circular motion. And if you have any doubts, you can comment.